ল ব্যারেট ল রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টের যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হচ্ছে এটা তার চতুর্থ পর্ব। আজকের সাবজেক্ট যেটা রয়েছে, বিষয় সেটা হচ্ছে এটিএম মেশিন থেকে আমরা যে টাকা তুলি, তো সেই টাকাটা আমরা সেই সংক্রান্ত যে অসুবিধার মধ্যে পড়ি কিংবা তার সুবিধা কী অসুবিধা কী সেই নিয়ে আলোচনা। তাই জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এটা যে 4টে পর্বে হয়েছে ভিডিওটা, তো সবকটা পর্বই পুরোটা দেখতে, স্কিপ না করে, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। Automated teller machine, that is ATM. Is money in an ATM insured? Any ATM machine not owned by a bank is not subject to FDIC protection. So, if your machine is burglarized, damaged or stolen, it's up to you to cover your losses. This is why ATM insurance is always a good idea to cover any ATM machines you own. Can I pay online using ATM card? Debit cards can be used for payments almost anywhere that credit cards are accepted. From restaurant to online retailers to stores, you can use your debit card anywhere and anytime. How can I transfer money through ATM number? Navigate to the section debit card, select the card account and set up your debit card details. This requires a 16-digit card number, card expiry date and the card CVV number. Now choose an option money transfer and set up the beneficiary details. How do ATMs verify cash? Most modern ATMs from major banks having scanning technology that can differentiate between bills and checks and can detect the total amount of money you are depositing. Many major banks allow you to insert dozens of bills and checks at a time. There is no need to feed them in individually or fill out a deposit slip. What happens if you leave money in the ATM? Meanwhile, if you ever realize you have left your money behind at an ATM, call your bank to lodge a dispute straight away. It turns out that most ATMs will swallow any unclaimed money within a few minutes, and the discrepancy will show up when the machine is balanced at the end of the day. What happens if an ATM makes a money mistake? If the ATM gave you the wrong amount of money, you should immediately call your bank or credit union. If your bank or credit union does not own the ATM, you should also call the ATM owner. Make sure you keep your receipts and explain what happened. What happens if money is stuck in ATM? Contact customer care. The matter is investigated. As per the Reserve Bank of India (RBI), any amount so deducted must be credited to the customer's account within 7 working days of the complaint filing. Otherwise, the bank is eligible to pay ₹100 per day of delay. How can I protect my ATM card? 8 rules for keeping your debit card safe. Check your bank statements often. Protect your PIN number. Consider avoiding debit card use online. Only use ATMs at a bank.
Don't use public wireless access for financial transactions. Report problems immediately. Consider filing a police report. Do bank look at ATM's cameras? With a reliable ATM camera in place and the right kind of video analytic, banks can very quickly detect suspicious behavior around their ATMs, such as someone lingering at the machine but not making a transaction, which could be a sign that someone is installing a skimming device. Is it safe to go to ATM at night? Using an ATM or night deposit facility, never count cash at the machine or in a public. Wait until you are in your car or another secure place. Always save your ATM receipts. Do not leave them at the ATM or night deposit facility because they may contain important account information. Is it safe to deposit cash in an ATM? Use an ATM at a physical bank, not a freestanding one. Don't deposit cash to an out of network ATM and consider using a live teller if it's a very larger amount. থ্যাংকিং ইউ অল ল ব্যাটের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্য দেখে উপকৃত হয়। এই সংক্রান্ত ভিডিও সবার আগে আপনাদের স্ক্রিনে পেতে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। এই সংক্রান্ত ভিডিও কিংবা অন্য কোনো ভিডিও সংক্রান্ত কি অন্য কোনো বিষয় সংক্রান্ত জানার থাকলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমরা তার উত্তর দেবো। আর এই আরেকটা জিনিস বলার দরকার, সেটা হচ্ছে আজকে যে বিষয় ছিল এটিএম মেশিন, তার সুবিধা কী অসুবিধা কী, তাকে মেশিনে টাকা জমা দেওয়া উচিত কি না, কি তার অন্যান্য যে প্রবলেম আছে কি তার সুবিধা রয়েছে সেই বিষয়ে এটা 4টে বিষয় করে ভিডিও করা হয়েছিল। তা আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে 4টে বিষয় পুরোটা দেখতে, স্কিপ না করে, তাহলে আপনারা একটা সাধারণ আপনাদের মানে সাধারণভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন, কিংবা যে এটিএম সংক্রান্ত যে অসুবিধাগুলো থাকে সেগুলো এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের মনের মধ্যে। তাই জন্য অনুরোধ করছি পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে, 4টে পর্বই। ধন্যবাদ।